Hi guys! Welcome back again to my channel. Again and again and again. It's me, Yenny. And yes, so naka-upload og new video for the whole month of October because no spend October challenge me. So yeah, so now that I'm going to make a new vlog, this is all for about food. So for today's video, I am going to share it with you to those mga famous street foods here in Cebu. So dili tanan, but kato lang mga dali masuruyan. So kanang kinsa tong na I plan to visit here in Cebu for a vacation, and katong wala pa ka-try sa mga street foods here. So this video is for you. So hope you guys like it, and please keep on watching till the end. Bye! Okay, let's go. First, the Carbon Food Market. The Carbon Food Market is the newest food market in Cebu. So nag-operate ni siya this year lang. So as you can see, clean pa kayo. So now, atong i-check what's inside this Carbon Food Market. So, super big ang space inside. To those who love coffee and can't afford expensive one, try the Donma. You will never go wrong with that coffee. But for me, di kayo siya catchy sa eyes ng mga foods nila here. So they have pizza and pasta combo inside, which is cheaper lang, but di na ko bet. Tuslubua is not new, but if gutom ka, pasok sa banga ni siya because barato ra. So there is also pater inside. Pater is a Filipino Muslim traditional food originated in Mindanao, but famous ni siya diri sa Cebu because aside sa lami siya, barato pa jud. For only 75 pesos. My nephew like this one, so we go for takeout. Lahi ra jud ning foods nga iputos sa dahon sa saging. Wow! Another spot, the Pungko Pungko sa Puente. One of the famous street foods here in Cebu. Let's check inside. So this is only the space that they have. Gamay ra jud kay siya, but daghan kayong mo drop by here, even dili taga Cebu, from Luzon and Mindanao. Kuya, kinsa nagbuot sa inyong uniform, kuya? Kasi nagbuot sa inyong uniform nga orange. So every time nga mosulod ka diri, ilugan ka sa mga namaligya. Kay I think kuta-kuta sad ni sila. So sa katong mga wala pa ka-try nga gilugan, sulod na mo diri. This is very unhealthy but yummy. Tulo. Duha. Upat ka kaning gagmay. Saan? Organisa. Tulo. Tulo. Tapos, basic,
Sunod, drinks. Yes, sir? 415. Another spot, the Sugbo Mercado. Sugbo Mercado is located at IT Park, Lahog, Cebu City. So, kani siya nga street foods, kay mura ni siya og foreign place because lahi-lahi ilang mga baligya here. If you want Indian foods, what else, like basta mga favorite nimo nga foods nga na-try sa other country, possible nga nasa dire. Sila may isang biryani. Bong Indian. Unsa? Bong Indian. But uy, lami. So, Sugbo Mercado is one of my favorite street foods here in Cebu because di ka makaingon nga nyara na ko diha, di na ko mobalik because magbalik-balik jud ka. Wow! Another spot, Kusina ni Usting. Kusina ni Usting is located at Ramos, Cebu City, across Velos Hospital. So, musulod lang kagamay and then mamit na nimo ang gibansagang the fastest chef in Ramos, Cebu City, si Mang Usting. Simple ra kay niyahang mga baligya diri. So, as you can see, mga noodles, pancit canton, mga canned goods, but ma-enjoy nimo siya if diri ka eat. Kusina ni Usting open at 9 p.m. to 5 a.m. So, kay na-trending man ni siya, amo na sad ni siyang gi-try. Amo na sad ni siyang gisolong. So, now, na-witness na mo kung unsa jud ka fast ang mga kamot ni Mang Usting muluto aning iyahang mga baligya. So, kanitanan nga nasa iyahang atubangan, mahurot ra ni in one night daw. Kulang pa gani sometimes. Share man to silang yuhan, so kamo wala. So mag-eggs lang ka, huwag kang lug-iflog. Ha? Kanton? So, mauro niyang space niya. Di kayo siya big and di pod kayo siya totally clean, but ginatry ni Mang Usting ang iyahang mga things kay clean. Limpyo ilahang plato. Mami. Yeah, very true. Mas lami ikaon diri dan sa balay. Although dali ra ni siya i-cook sa house. Ano sa daw? Fastest eat. Napaka-Pinoy. So hope this vlog can help you to find a unique and artsy ambience street foods. So see you on the next one. Bye!